Всем привет! Вы смотрите прохождение игры Hogwarts Legacy. Это уже 4-я часть. Нам все еще не дали метлу. Мы перемещаемся своими двумя. Я уже немножко подзабыл, что мы делали в прошлый раз. Но мы, по-моему, обманули всех зачем-то в библиотеке. Вместо того, чтобы пойти нормально с профессором. И пошли туда с нашим одногруппником. И теперь мы ему должны за то, что он нас не сдал. Поэтому теперь идем рассказывать все профессору Фигу. Немножко нелогично, я не понимаю, что там было за задание такое у профессора, что нам пришлось ждать его несколько дней. Я вообще уже жду момента, когда нам выдадут метлу, и мы сможем нормально перемещаться по карте. Потому что пока дальше, чем Хогвартс, мы не уйдем. Смотрим. Профессор, я накосячил. Ага, это просто загрузка была. Профессор. Hello. Угу, понял. Я выйду, пожалуй. Cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. Ты все-таки все рассказал. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox. It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. А его не смутило, что эта история была связана со мной напрямую? What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. Вот именно. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Что там? Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It Репер? appears someone has got to the book before us. Не помогу. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Что вы им скажете? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Принято. Я никому ничего I не understand. скажу. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Как, например, заклинание невидимости. Вообще интересно. Я думал, что это будут, типа создатели Хогвартса. Но я так понял, это какие-то преподы Робин Гуды просто. Возможно, последователи какие-то, но у них древняя магия была, разве они не создатели? It's time to prove your dueling mettle and see if we've a new school champion. Meet me at the usual place for the final round of crossed wands. Also, the training dummy is still available. Нет. Meet me in Lower Вот ты. Hogsfield as soon as possible.
I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. О, вот у нее что-то интересное. Натти только что прислала вам сову с просьбой встретиться с ней в деревушке под названием Нижний Хоксфилд. Вот туда и отправимся. Так. Ага, карта мира, окей. Это уже что-то интереснее. Эта карта мира. Большая ее часть покрыта туманом, который не позволяет вам видеть все подробности. Спасибо. Деревушки. Это небольшие сообщества, разбросанные по всему миру. Это деревушка, которая называется Нижний Хоксмит. Все деревни дают вам возможности найти новых торговцев и точки с летучим пламенем, побочные задания и коллекционные предметы. Так. Z изменить, окей. Так, ну, классно. По мере своих исследований вы будете рассеивать туман и открывать остальные части карты, что даст вам возможность изучить новые места, деревни, подземелья, лагеря бандитов и многое Professor другое. Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Неплохо с автоответчиком, но я бы автоответчик еще хотел контролировать как-то, но окей. Отправляйтесь на задание по травологии. Не, давай в Нижний Хоксмит. Я хочу новую карту. Отслеживать задание. Так, вот и сейчас без палочки нам придется бежать. Ой, без палочки, без метлы моей. Я думал, там тот чувак создавал замок из какой-то вот этой первородной магии, древней. Я думал, это типа как создатель, он говорил, что весь Хогвартс пропитан этой магией. Просто не фанат, не особо помню имена, кто создатель Хогвартса. А получается, что это какие-то преподаватели, о которых особо ничего не помнят другие преподаватели. Оп. Да будет свет. Короче, надо узнавать, что это за добродетели такие, которые помогали всем вокруг, но и они их не особо помнят. Понятия не имею, девочка. Потом как-то. Кряхтит от боли. Ай. Громко кряхтит. В доспехах есть чувство. Ух ты. А как в это поиграть? А если я тебе помешаю? Incendio! Ха! Лошара. Ладно, мне надо навстречу. Классно, еще... А как, подожди? Просто по полю? Окей. Я так понимаю, до основного... Ого, 530 метров. Это будет долгое путешествие. Ну, я так понимаю, мы не можем продвинуться дальше по сюжетной линии, не исполнив все побочные задания, которые желтым отмечены. Это будет долго. Надо будет погуглить, как открыть метлу коротким путем. Потому что так бегать это будет очень долго. Еще дополнительное время. Я бы сейчас просто полетел прямо. Че, летать самое лучшее. Ну, узнать, что я собираю. Может, это можно продать уже. Или не надо, наоборот, вообще продавать это никогда. Так, ладно, я думаю, где-то здесь будет склейка.
Accio. I should investigate. It is good to see you, my friend. Seems a pleasant enough little place. It is good to see you, my friend. Такие. Мы снова здесь. Ну что, рассказывай, какие у тебя Hello, проблемы. Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. Я не I've могу never met рассказать. Rookwood or Harlow. Perhaps they mistook me for another student. A bit odd. The two of them pursuing a Hogwarts student so intently. But whatever the Извращенцы. reason, you were clearly in danger. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Rookwood and Harlow are a dangerous pair on their own, and the fact that they're working with Ranrock, well, All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. that may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Спасибо. Be on Нравится. your guard. Спасибо, спасибо. Мне нравится, что тут поделили очень прикольно. Как только надо куда-то прокрасться или что-нибудь такое Rebellion. сделать незаконно, это сразу Слизерин. What's going on here? Что такое? Подожди, сундучки есть. Archie, А I как don't только- have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home. Очень хороший Especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, Mummy. They're beautiful. These horses with wings. That's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Да хватит трындеть на фоне, Why пожалуйста. don't you do some more drawings for me? Revelio. Да, так вот. А как только надо что-то, ну, типа, помочь мне там сделать, это битва и моя битва, то это сразу Revelio. красные, такие более отважные ребята. Ну, прикольно. Интересно, а меня тут никто не осудит за воровство? Not sure how I'd fare in a little place like this. Окей, что это такое? Привет. Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. What do you have for sale? Что тут можно купить, посмотрим. What can I help you with today? А, так вот мне интересно. Окей. Hope to see you again sometime.
Так, можно, кстати, приодеться пока быстренько, пока есть такая возможность. Где? Снаряжение. Для рук. Ну, пусть будет нападение. Плюс аксессуары для лица. Ну, это трэш, конечно. Не-не-не-не-не, блять, как снять? О, все. Головные уборы. Ну, тут без сомнений просто. Оп. Все, супер мах. Не. Окей. А когда основную историю достигнете? Понял. Ну, короче, да, основную историю надо проходить, и тогда мы получим все-таки. Все. Да, ты шо? Красавчик. Шляпа. Ты просто космос. Эти незнакомки. Погнали. They must have come this way. Think! Что такое? I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Вы кто? Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Stupefy! Incendio. Это было легко. А вот это может быть сложно. I'll watch the light go out of your eyes. В разделе коллекции вашего руководства появились новые типы врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях к определенным заклинаниям. Окей, в чем тут... К камням у тебя есть уязвимость? Понял. Made a great. Изи. Почти. Да еще привыкнуть What on немножечко. earth just happened? I've never been accosted in such a manner. And so close to Hogwarts. Вы кто? Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You're a researcher? Nora Расскажите Treadwell подробнее. at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. О, у меня как раз от него шляпа. I thought that Merlin and the tales about King Arthur's court were a myth. Неужели не просто сумасшедший Mere подражатель? myth. You're lucky Sir Cadogan didn't hear you. Chatters on endlessly about his connection to Merlin from his portrait at Hogwarts. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. Ха-ха. Скучно. Это удивительно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. Давай. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue.
I suspect that mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet. Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. У него в конце так I лицо brought a trunk опустилось. chock full of mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Что-то ей в конце очень не понравилось. Либо она расслабилась. This trunk. Yes, take plenty, even if you already have some. I have the mallowsweet. Спасибо. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallowsweet on the swell, and we'll это see сделать? what happens. Ага. My Ух ты. word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these Accio. trials. Так, ну явно что-то с вот этими вот поджечь их может надо. Incendio! Merlin's beard! The flames make the pyre sink. Так и думал. Гений. Вундеркинд. Beard, how beautiful! What Красота. a day! I can hardly believe it. И не благодарите. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Спасибо. Я вообще приходил сюда And do поговорить be с careful подругой. out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Ну, просто беседку сделали. То мы плавать умеем? Я не помню этого момента. О, умеем, прикольно. Только как-то очень так себе. Мне надо учиться еще плавать. Окей, не возвращайся, братан, это не то. Так, ну я тогда обратно в Хогвартс. За эту серию Мерлин бы мной гордился. Так, занятие по травологии. Ну, погнали. Сюда. Так, ну вообще, интересные типы на нас нападают. Я так понял, этот гоблин нанял каких-то, не знаю, охотников за головами, которые теперь будут везде за мной бегать и пытаться вальнуть. Только они это все делают как-то слишком близ Хогвартса. Почему никто ничего не... Почему Хогвартса не боится никто? Мы маги. И огонь тяжело назвать защитным заклинанием. Он вполне хорошо убивает. То, что мы им не атакуем, не значит, что оно защитное. Вот это мухоловки. О, наш братанчик. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden.
We do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacula than the bouncing bulb. Только что птицу сожрала. Today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. О, сейчас будет громко. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Спасибо, а мне что в уши засунуть? Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat out the soil. Самый ужасный лук в моей жизни. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Интересно, она на каждом занятии чинит так потолок? Yours was a bit mature, I'm afraid. All right then, off you go. Все, я что-то выучил. Хотел бы себе в школе занятия по 5 минут. Next task will be planting dittany at our potting tables. You can all get. I wonder if hippogriffs like knotgrass. Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Так и глохнуть можно. Nearly went deaf. Well, yes. Of course, the cry of a mature mandragora can be fatal, so remember to keep those ears protected. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Она так молода, как для преподавателя в этом учебном заведении. Прикольно, я так понимаю, это как наша база, где мы можем... vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Это типа нашей базы, где мы можем все выращивать. Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Спасибо. What say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Конечно, ведь такое надо делать без учителя. Пойдем, друг. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping cabbages. Up these stairs will take us there. But you'll lead. Ты, может, со мной разговаривать будешь? Окей. А чё Nice work in ты за defense мной against идешь? the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was Догоняй. brilliant. Я дорогу знаю. Well. Here we are. Home of the Chinese... Go on. Grab a few of those... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Атакуйте манекена с помощью китайской жующей капусты. А как?
Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Это типа гранаты у нас Mum такие? planted some in her garden last магическом year to мире. keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but... Well, imagine that wasn't a dummy. Так, наверное, иногда полезные. Данный типа манекен уже представляю. Ну, вообще полезненькие, да, такие. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Take your time. Я I'll see you back соберу, in да. class. Давай. Я себе соберу еще немножко. Ну, прикольно. Я бы хотел посмотреть, как эта капуста жрет тех нападающих. Опа, еще что-то нужно собрать. Да? Или нет? Вот, да. Ну, я уже могу нормальный чай себе заварить. Красивое. Погнали. Братан, ну очень медленно ходишь. А ты мне должен дорогу показывать. And with that helpful reminder as to why we should always wear our dragon hide gloves, I shall end our lesson here. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Сколько тебе лет? Ну, похоже на одногодок. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. Блин, у них в конце анимация так смешно возвращается в ноль, они просто такие... Что у меня еще есть? Зелье какое-то. Мандрагора. Прикольно, короче, можно реально использовать их. Доступны новые. Открыть журнал заданий, окей. Поживите жизнью студента, пока профессор Фиг не вернется. Посетить занятия по зельеварению. Окей. Погнали. Ну, такая студенческая жизнь я бы даже не прогуливал, если бы она была. Приходишь на занятия, 5 минут пересадил растение, сбегал куда-то, поговорил с преподом и пошел себе гулять. Очень удобно. Так, а нам уже туда? Да, туда. Я уже потихоньку запоминаю этот университет. Хотя я тут вроде бы впервые. Раз точка активировалась. О. Профессор Блэк, он был в Гарри Поттере? Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As fifth years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin.
Так а что, просто по рецепту ты даже ничего не расскажешь? Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Окей, давай. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. Оп. Еще немножечко. Да, обычный борщ. Варево. Супер. Что, я опять очень способный ученик. 4 ингредиента и красавчик. I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. А у меня есть какая-нибудь стипендия или что-то типа того, чтобы покупать это My всё? parents considered keeping me home from school this year after the rumors. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Ты завидуешь? Yes, but why does that matter to you? Brilliant! And it matters because you can be a part of something truly creative. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Конечно, кого еще просить что-нибудь спереть, как не слизеринца? Ну окей, как сказал мой друг, люблю иметь I'll get you the Fwooper feather, должных as long as you're студентов. certain Sharp won't miss it. I Ну, assure как-то you не так he won't. сказал. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Окей. A well-prepared ritual. Мех дворня, по-моему, мне надо было. Распоряжение. 31 декабря 1875 года. Мракоборческий центр. В последнее время возле магазина Горбин и Беркес наблюдается нездоровое оживление в неурочные часы, особенно после полуночи. К черному ходу доставляют подозрительного вида свертки. С учетом репутации магазина мы решили увеличить число мракоборцев, ведущих наблюдение. Вы входите в их число. Понял. То есть вечером он как бы не здесь. Блять, тут не так уж много перьев, палевно как-то, но окей. На. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you! This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Интересно, а откуда я, не быв 5 лет в Хогвартсе, знаю, как это выглядит вообще? Зелье, которое усиливает защиту выпившего, покрывая его прочной каменной кожей. О, это прикольно, я в трейлере видел. Ускорим процесс варки. Оп. Спасибо. Хотел бы я так в жизни мыть. And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah!
Gareth! Again. Dragon Duck! What happened? Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Sorry, Professor. That'll be point from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. His accomplice will answer to me as well. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Так заметно. Да, тут у меня оружие хитрое. Не понимаю, о чем вы. I'm not sure what you're talking about, Professor. You will not earn favor with me by failing to take responsibility for your actions. I suggest you heed my warning. Okay. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical, given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Не переживай, у меня в рецептах написано все, что мне I think надо, и each в of us каких has had enough количествах. excitement for one day. Class is dismissed. Ты не должен. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration for the rest of term. Handy resource indeed, your field guide. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. Scrope can help you. And you can help Scrope. Get to the courtyard past the pendulum. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. Окей. Найдите записку. Ну, нормально. Нельзя было мне ее как-то передать или ближе оставить? Оп, немножечко текстурки. Загрузись. Оп. О, работает магия, как часы. Ну, прикольные уроки. Мне нравится такой способ прокачки. Он необычный, интерактивный. В целом, не надо просто убивать монстров всяких, бандитов, чтобы прокачивать левел. Просто идешь, качаешься как реальный ученик. Это прикольно. Необычный способ они выбрали. Точнее, не выбрали даже, а просто, наверное, скопировали с фильма, но сделали это достаточно быстро. Не напрягает. Что это? Акио! Инсендио! Опа! Ну, я не ожидал, но окей. Акио! Инсендио! Не. Тут с этой уже так не получится просто. О! Ну ладно, там попробуем. Что будет, если кинуть это растение в Хогвартсе? Оно будет жрать учеников? Пацаны, ловите! Не. Скукотища. Ну, повезло. О, ну он очень беспалевно оставил записку. Скроуп знает, что вы отыскали книгу. В ней ведь чего-то не хватает. Скроуп считает, что привлекать лишнее внимание опасно. Скроуп оставил еще одну записку. Она лежит в кругу камней за мостом. Будьте осторожны и никому не говорите об этом. Молодец, ты очень беспалевный. Who is Scrope? Это будет, наверное, наш личный... О.
Пицца. Это, наверное, будет наш личный Добби. Прикольно, тут столько сов. Так, ага, вот она. Угу. Так, а как ее забрать? Ага, вот так, окей, я понял. Подожди. Все. Вы почти на месте. Теперь спуститесь к тыквам, они неподалеку от круга камней. Записка будет в одной из них. Возможно, вы сможете помочь несчастному Скроупу. А если тут все так просто написано, что не было, типа, в одной написать где? Зачем он меня водит? Ладно, побежали. Все любят меня попросить куда-нибудь сбегать, пока мне не дали метлу. У меня там уже гиппогриф мой засиделся, ждет, пока я смогу. Урон до хрена. Инсендио. Так не работает. Как страшно. Это, кстати, прикольно. Это ты меня пугаешь? Как ты туда засунул, не повредив? Вы из Слизерина, и потому наверняка уже сгораете от любопытства. Приходите на заброшенный причал, Скроп будет ждать вас там. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Здесь он оставил записку в 80 метрах от себя. Ну, в целом нормально. Опа. Да, дай машина носится. Выглядит так, будто бы здесь можно эту мерлиновую хрень сюда сделать. Опа. Ну и где ты, малыш? Нету. Я так и знал. Я тебя видел в библиотеке. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. What's this all about? Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Это мы умеем. Конечно, чем я могу помочь, не хочу рисковать неприятностями с Блэком, с удовольствием насолю директору, если, ну, не так. Конечно, с чем я могу помочь. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black, may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured Black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. Хорошо. А откуда ты узнал? How did you know that I'd found a book and that it's missing pages? Scrope and the other house elves are good at staying out of sight. Scrope hears and sees many things in the castle. Scrope knows how to keep secrets. Понятно, крыса, короче. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring.
Ну ладно, я думаю, еще можно исследовать грот, а и на этом закончить в целом серию. Ух ты, еп. Неплохо. Ух ты. Ты что такое? Это было неожиданно. Так, ну у меня есть зелье. Нормально. Это было неожиданно, я не думал, что эти штуки злые. Нам, походу, да, придется таких много победить. Так, это очень-очень плохо. Ух ты, прикольно. Инсендио. Инсендио далеко не работает. Так. Подожди. Не получилось. Давай еще раз. Окей. С 5 драться одновременно тяжело. Ух ты. Так, окей. Incendio. Potato. Incendio. Изи. Ладно, не изи, но в целом ок. Акио. Incendio. Potato. Stupefy. Спасти немножечко. Оп. Incendio. Incendio. Ты? Блять. Potato. Incendio. Stupefy. Incendio. Stupefy. Potato. Incendio.
один. Теперь ты, малыш. Лови. Брались. Так я надеюсь, больше не будет. Мне так не хватит зелий хпшки восстанавливать. Все с такими драться каждый раз. С таким плаванием я не ожидал, что он будет уметь нырять. Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Гренку? Нам это давали? Это часть пазла. Бля, шапка у меня, конечно, шикарная. Цветочек. Что, блядь, минус стена. Эффектный вход. Lumos. Could it be? A visitor? Oh! Ah. Ooh. Это тот, что в Хогвартсе или это The name's сейчас Richard старик? Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. Но, я могу их взять? I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages. Okay. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Я не брезгливый. Revelio. Показать все, что скрыто. О, это часть карты. Окей. A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Так, ну окей, я думаю, в целом в этом красивом месте можно и заканчивать эту серию. Всем спасибо, кто досмотрел до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующей серии мы, я думаю, найдем все-таки страницы и пойдем к профессору узнавать, что будет дальше. Всем спасибо, пока.